desafío tiene dos partes. Guess I'm not gonna, this isn't the most comfortable table. So I'm gonna show you with the model now. Te voy a mostrar con el modelo. Okay. What do you think is more important in a vertebral challenge? Creo que piensan que lo más importante en un challenge vertebral. That you press the vertebra Que aprieten la vértebra and the leg becomes shorter, y la pierna se vuelve más corta. or you press a vertebra and the leg becomes balanced. O apretan la That the leg becomes balanced. que la pierna se equilibre. No. Why? ¿Por qué? There's a lot of people that don't like challenges. Hay mucha gente que no le gustan los challenges. They say because you can touch the stomach and the leg will balance. Pueden tocar la panza y la pierna se equilibrarán. You can. There's a whole bunch of techniques that touch here, the legs balance Hay temporarily. muchas técnicas que para poner la pierna igual. There's techniques you hold a pill in your hand and the leg balances. Hay técnicas que sostener una píldora en la mano y se equilibra la pierna. Okay. So the other option is more important. La otra opción es más importante. If the person has, let's say, an ASL, Digamos que la persona tiene una ASL okay, it's misaligned anterior superior to the left, anterior superior a la izquierda okay, and I grab the spine, the transverse on the right, y agarro la transversa en la derecha and I push it farther into subluxation, y la empujo más hacia adentro de las subluxaciones and the short leg y la pierna derecha goes 1 centimeter shorter, va 1 centímetro más corto. then I know that that person is not very happy in the moment on that. Sé que en ese momento la persona no está muy feliz. That person is most likely subluxated Esa persona está posiblemente because you más feliz accentuated the pattern. porque acentuamos el patrón. So there's 2 parts. Hay dos partes. So if I know this person is ASL, Sé que esta persona es ASL, I check their scan is the Pytron is positive, el titron es positive, the leg is short, la pierna es corta, and I give a light pressure, doy una leve presión, but I push them more into the misalignment, pero empujo más hacia adentro del desalinamiento and the leg goes even shorter, y la pierna va más corta todavía. and the person says, "Ow, stop." Y la persona dice, oh, pará, It's a pretty good sign that we found their problem. es muy posible que hemos encontrado el problema. Then Luego you can go in pueden entrar and make a correction, pressure in the line of correction, y hacer la presión en la línea de corrección and go back and see that the legs are balanced. y vean si las piernas se equilibraron. But the more important part Pero la parte más importante is that you touch a vertebra lightly, es que toquen la vértebra levemente, but with firm pressure. con presión firme. If that leg goes really short, Si esa pierna va it's realmente más very corta, likely that you found the correct segment. es muy importante, es muy posible encontrar el segmento correcto. Okay? So how I do the challenge, it kind of changes based on the person's anatomy. Como hago el challenge depende de la anatomía de la persona. And I already have their misalignment. Ya tengo su desalineamiento. So I already know what it is. Ya sé que es. So I can test those parts based on their anatomy and based on their Puedo listing. testear esto basado en su anatomía y su listado. Often, A menudo, I will stabilize what I've been doing lately. This is different than last year. lo que estuve haciendo últimamente, eso era distinto del año pasado. I stabilize the occipital bone, Estabilizo el hueso occipital. and then I will make sure, first I make sure where the transverse Me process is. aseguro primero dónde está la prótesis transversa. If there's any doubt, Si hay alguna duda, open the image. abran el lente. Because some people have transverse process tucked underneath, Hay gente que tiene la prótesis transversa puesta hacia abajo and some are much more inferior. y algunas son mucho más inferiores. So if you grab both sides Se agarran ambos lados and you give a little pressure, y da un poquito de presión. you should be able to feel what is the transverse process. Deberían poder sentir cuál es la prótesis transversa. If the person is that person that's very rigid, Si la persona es esa que es muy rígida, you look at the image to see where it is. van a ver la imagen y saber cuál es. And then apply a very light pressure, Luego presionan muy levemente, stabilize the occipital bone, estabilicen el hueso occipital and ask the person to breathe in and breathe out. y le piden a la persona que inspire y expire. This is new, something that I've done lately. Esto es algo que he hecho en los últimos tiempos. And I find that when they breathe in, Y encuentro que cuando inspiran, one, it's the good amount of time to do the check. cuando es el momento correcto para hacer el It's chequeo, a good time period. es un buen periodo de tiempo para It hacer. takes a few seconds to breathe in and breathe out. Lleva un par de segundos para respirar hacia adentro y hacia afuera. And it opens up a little bit the area and then closes it down. Abre el área un poco y después lo cierra. Okay? So the procedure would be El hold the head. procedimiento va a ser sostener la cabeza. I'm checking for an ASL. Estoy chequeando para una ASL.
Breathe in, respiran hacia adentro, pressure. presión, They breathe out, respiran hacia afuera, remove pressure. saquen la presión. Recheck the leg Rechequean las piernas. and see if it went shorter. Entonces, si se hizo más corta, If it didn't change at all, si no cambió, it's not a sign no es un signo that segment is subluxated. que el segmento está subluxado. If it's shortened, Si se cortó, it is one more sign, es una señal más and you'll compare it with the other indicators. y lo compara con los otros indicadores. To finish the challenge, Para terminar el desafío, same thing. Hold the. I usually will go to the other side. Breathe in. respiran hacia adentro, Pressure in the direction of correction. presión en la dirección de la corrección, Breathe out. respiran hacia afuera, Remove pressure. saquen la presión And check to see if the legs have balance. y vean si las piernas se equilibraron. Does that make sense? ¿Tiene sentido? And so if you're checking C2, Si están chequeando C2, we haven't covered yet the biomechanics of C2, no hemos cubierto todavía la biomecánica de C2, but it has the slope angle of the facet angle. tiene el ángulo en el ángulo de la faceta. So you don't want to just push the spinous from left to right. No quiere empujar la espirosa de izquierda a derecha. You either want to get behind the facet Quiere ponerse por detrás de la faceta and either push it inferior to superior y empujarla inferior superior or superior to inferior, o superior a inferior. because that's the way that it misaligns. Porque esa es la forma en que se desalinea. So you're going to use all the concepts that we're teaching you for the biomechanics Todos los conceptos que estamos enseñando para biomecánica when you're doing the challenge. cuando estás haciendo el